Hello, virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So in case you can see nalla pala because romba naal kalichu I've done my skincare routine and I'm so excited because like last ரொம்ப நாள் actually கிடையாது ஒரு 2 days னு வெச்சுக்கோங்களேன் 2 days ரொம்ப லேசியா ரொம்ப uninterested இருந்தேன் in self care and I just allowed myself to be like that but இன்னைக்கு I have a shoot to get ready to so அதுக்காக I have to put on makeup and I'm doing it with so much interest because in the 2 days ஒண்ணுமே பண்ணலங்கிறது என்னோட மைண்ட்ல அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்குல்ல ஸோ அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா கெட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் நான் போக போகிறதுமே ஒரு jewellery brand ஷூட்டுக்கு and I'm going to be draping like பார்க்குறதுக்கு பட்டு சாரி மாதிரி இருக்கும் அது பட்டு சாரி இல்லைல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சாரி இங்கே தான் இருக்குது இட்ஸ் லைக் it has a purple color blouse and the body is like a very unique lilac color it has like copper zari and all of that so I think pretty-ஆ இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு இப்போ கெட் ரெடி பண்ணணும் அகெயின் இன்னுமே என்னோடய வேனிட்டி ரூம் வந்து ஒரு ரொம்ப பேட் ஷேப்பில் இருக்குங்கிறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரெடி அவுட் சைட் ஆஃப் மை வேனிட்டி ரூம் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் கன்சீலர் டுடே அண்ட் இந்த கன்சீலரை ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மிக்ஸ் அண்ட் யூஸ் இது என்னோட ரீசெண்ட் காம்பினேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸில் இட் இஸ் த Too Faced குக்கி கன்சீலர் அண்ட் பிஏசியோட லைட் கன்சீலர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் ஆன் கொஞ்சமாக so that coverage நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு I've tanned a lot so my complexion would have changed so அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி I should get a good mix of this concealer. So என்னோட ஃபிங்கரை வச்சே ஓரளவுக்கு I'm just spreading the concealer to get a kind of an even finish. I have recently started re-loving applying concealer with my fingers. இப்படி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேக்கப் பட் நடுவில் வந்துட்டு I got very used to brushes. I was never a big beauty blender girl because I felt like adla avlo product wastage nadakku appadintu. I think definitely when you're doing your own makeup, fingers can kind of be the best choice. Okay, so ஓரளவுக்கு literally 2 dots தான் எடுத்திருந்தேன் of the concealer and skin prep நல்லா பண்ணியிருந்தேன் I mean not பெரிய prep எல்லாம் கிடையாதுங்க it was just some sunscreen and moisturizer but it worked out well so the skin is looking good and prepped up இப்போ I'm just going to set it with the Recode loose powder so என்னோட RT402 Real Techniques brush எடுத்துக்கிறேன் and I'm going to start off with the under eye. This Recode powder is kind of becoming my new favorite. I really like it. I bought it by chance when I was looking for a translucent powder but it's really so nice. Hey, I didn't even turn on the mic.
So under eyes a kutti brush வச்சு செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் rest of the face with a bigger brush. I'm going to set the entire face. Okay, so face நல்லா powder பண்ணியாச்சு. இப்போ I'm going to use my Prosh ஓட eyebrow filling brush and PAC ஓட spotlight eyebrow palette to fill my eyebrows. Okay, so eyebrows fill பண்ணியாச்சு. அடுத்தது I'm going to take the same palette because I have the same kind of makeup around me, but இதில் I'm just going to take this, which is the most used shadow here. I'm going to again use my fingers and apply this on the crease line and almost all over the lid. Okay, இப்போ there's a lighter pink shade. I'm not gonna make this very metallic or glittery. I'm gonna keep it matte because I would like the jewellery to shine. So இதில் ஒரு lighter shade இருக்கு. I'm just gonna apply it on the central lid. I don't think this shade is light enough. I'll take an even lighter shade and just apply it on the central lid. So now you can see that's slightly lighter. But this has konjondu glitter, but ivlo is okay, I think. Okay. And I'm going to take the same Simply Nam oda eye pencil and I'm going to draw a liner and smudge it. The eyeliner has become very thick, but it's okay. போடவேங்கிறதுனால this is also fine. Actually, you know, in the Simply Nam pencil, கொஞ்சம் குண்டா இருக்கிறதுனால sometimes a thick line comes off. But இதை ஷார்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ப்னரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஞ்சத்தனம், பிகாஸ் ஐம் லைக் அதில் வேஸ்ட் ஆகும்ல இந்த காஜல், ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி இப்போல்லாம் தின் லைன் வர மாட்டேங்குது. ஆரம்பத்தில் when it was ஷார்ப்பில் நல்ல தின் லைன் வரும். பட் வாட் டு டூ, நானே வாங்கினதுலேருந்து
kajal, and I don't feel like wasting it. Actually, in the side there's extra light coming. So it looks like this side is lighter and this side is darker, but actually it's the same. Because I have a window here, extra light is coming. This is done. Lower lash line ku mattum I'm going to add some dark shade of eyeshadow so that it looks like one kajal look. That's the eye makeup. Nice. I really like the eye makeup. Ipo I'm actually going to I can't believe I'm going to do this, but before that let me finish contour. So first contour ke I'm going to use the Hoola mini bronzer. I'm going to use the same powder brush that I used to take this product. It's actually a bronzer, so I'm just going to add some depth to my jawline. Nose contour. And I'm going to add a little bit of color to my cheeks with the same bronzer. ஒரு மாதிரி ஒரு face chiseled இருக்குங்களா. That's the actually this is how contour is placed. This can be some people's preferences as well. நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்படி contour பண்ணி, but இப்போ சும்மா எனக்கு தோணுச்சு, so I'm going to do it. And on top of it, just for the apple of my cheeks, I'm going to add this Nykaa's blush. I will warm it up so that I don't get too much product. And I'll place it lightly. Because in the section la erkanave contour pannitadnala veru inge mattu blush place panna kuda podum. Okay, so blush yume vande place paniyache, and I think the makeup is looking amazing. Do let me know what you think as well. Ipo quick ah na poi enoda saree potittu jewelry na ipo edume poda poradhu kedaiyadhu because I have to go there and figure out the jewelry. So just lipstick mattum potittu we will complete this look. Anga poi na ennalam jewelry podren eppovume solluven marandu poven, but inniki I'm going to really try to remember, and and the looks na kandipa ungalku in the video oda end la attach pandren. But ipo I'll go change my outfit, do my hair. ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஹேருக்கு. I'm just going to take a center partition and put 2 hairpins. That's it. So that's something so usual that I've done in many gulus. So I'm not going to bore you with it. But பொட்டு அழகா வச்சுக்க போறேன். அது என்னங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன். Hi, so I'm back. இதுதான் நான் போட்டிருக்க saree. This is actually my mother-in-law's saree, and I paired it up with mix and match with a blouse that I had. It's actually a very well stitched blouse. Inge mattu konjam surukku irukku, but that's always there for me. I don't know why, and now I've just given it up. I feel like it's time we realize that blouses will have some surkam until and unless we pay like an exorbitant price and get it done at a designer house, which I feel like we don't need to. So we can get like, you know, reasonably priced blouses here and there, and sometimes they cannot fit perfectly, and I think as women we can just be super forgiving because no man is ever going to notice this. So let's just be out there, and like if you see a girl with konjam poor fitted blouse, let it be. So I'm going to put a tilakam pottu that I got at a fancy store. நீங்க நிறைய பேர் கேப்பீங்க எங்க நீங்க வாங்குறீங்க உங்க பொட்டு அதெல்லாம். The truth is எல்லா இடத்துலயும் வாங்குவேன் நான். Everywhere that I go, if I find pottu, I will look at it and I will buy it. I will
Especially these gopura puttas are my thing. Do you think it's too big? But I like the vibe. I really like the vibe. I'm going to go with the vibe. I have a feeling that jewelry alla podumbodhu this vibe will look really nice. You know why this big tilakam is fascinating me now? It's because Vijay Devarkonda and Rashmika avangaloda movie varudilla. அதுக்கு அவங்க கல்யாணமான அன்னைக்கே இல்லை மறுநாளாக தெரியல ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த சாங்கில் அவங்க ஒரு பெரிய திலக்கம் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐம் ஸோ ஃபேசினேட்டட் டுவர்ட்ஸ் பெரிய திலக்கம். இல்லைனா ஐ ஆல்வேஸ் கீப் குட்டி திலக்கம். அண்ட் மை ஹேர், திஸ் இஸ் வாட் ஐவ் டன். ஒரு கிளிப் போட்டிருக்கேன், அது செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு 2 பின் போட்டாச்சு. தட்ஸ் இட். த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஹேர் ஐம் கோனா லீவ் இட் ஓப்பன். திஸ் பிந்தி இஸ் வாட் ஐம் வேரிங். அண்ட் இது கூட ஐம் கோனா ஜஸ்ட் புட் ஆன் லிப்ஸ்டிக் அண்ட் ஐம் கோனா யூஸ் one of my favorite long lasting lipsticks, which is this PAC oda Moody Matte Beach Babe is the name of the shade. It's a lovely orangish nude color. See, once you put this lipstick and I neutralize it, no, because my original lips are pigmented in dark. So adnale இப்படி nude பண்ணிட்டேன்னா the entire makeup always ties together, which is why I'm so drawn towards nude lipsticks than colored lipsticks, because I've noticed that நான் color ரொம்ப like dark maroon அந்த மாதிரி lipsticks-லாம் போட்டேன்னா it of course looks different and nice, and that can be a way to like, you know, put a look together as well. But when I go to the nude side, I feel like because my features are very strong, like I have big eyes, I have a big nose, I have big lips, I feel like when the makeup is muted, I look more the way I like to look. NARS oda Orgasm shade shine stick. I'm just seeing it level irukku, or if I have to order another one. So this is done. I really like the makeup. I think I'm going to do this bronzer on the side and blush only on the center a little more often now, because as I kept looking at myself in the mirror while draping my sari and everything, I kept noticing, oh, there are periya brushes in that. Is it here? No, it's not here. It's in that pouch. Okay, so I'll just powder down my forehead a little bit. I kept uchi potta as well. So this is the look for the reel today, and I hope you like it. Na mudu chalavukku ungalku nariya snippets add pandra after this. But virtual hugs to all of you. Ivlo dooram in the video pathadukku thank you so much. It means the world to me. And kuriya sikra innoru get ready with me. Na ungalku meet pandren. Lots of love. Bye. Oh my god, something that I almost completely forgot. Mascara. So mascara maranditena, I'm just going to add that, but I'll do it off camera. But neenga adutha edavadhu snippets la paakumbodhu I'll have mascara as well.